Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam? Non. Parce que vous savez que le peuple vietnam, c'est en un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression, comme qui dit, c'est une guerre non déclarée. Et, comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien, mondiale, que plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, comment dire ça, s'enliser, et plus ils supportent des échecs, comme vous savez récemment, n'est-ce pas? Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement. Et je suis très heureux que les politiciens haut placés français ont reconnu cela. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit? Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitraire? Nous ne sommes pas des équipes de football. Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique. Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante? Comme j'ai déjà dit quelquefois, c'est une idée intéressante. Mais ça dépend encore une fois de la volonté de ces peuples et la manière comment on procède à réaliser. C'est une grande question, n'est-ce pas? Et je ne peux pas dire que je suis d'accord. Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Mais parce que vous dites, par exemple, vous dites fleurs. Fleurs, il y a beaucoup de sortes de fleurs. Il y a des roses, et des blanches, des rouges, etc. Et il y a qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Mais on dit fleurs. Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici. Avec la France, surtout, et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose. Naturellement, c'est une autre époque. Mais coopération culturelle, économique, qu'est-ce qu'il y a encore, sportive par exemple, oui. etc., n'est-ce pas, nous les gérons. Si la guerre se cristallise au sud et se poursuit encore pendant quelques années, pensez-vous que l'avenir économique du Nord-Vietnam soit viable? Je suis sûr que c'est non seulement viable, mais ça progresse. Parce que vous avez vu vous-même, vous avez constaté vous-même qu'ici, nous travaillons beaucoup, notre peuple travaille beaucoup, avec abnégation, n'est-ce pas, et avec dévouement, avec enthousiasme. Et d'un côté, nous travaillons pour, comment dirais-je, pour principalement, n'est-ce pas, de nos propres forces, de nos propres... Et aussi, nous avons, n'est-ce pas, l'aide fraternelle des pays socialistes, n'est-ce pas. Alors, nous, jusqu'ici et après cela, n'est-ce pas, nous avons déjà réalisé des progrès. Pas très comme nous voulons, mais nous avons réalisé des progrès. Et dans l'avenir, nous progressons nous-mêmes. Mais vous mentionnez l'aide des pays socialistes. Est-ce que cette aide ne s'est pas trouvée légèrement compromise à la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine? Non, parce que ces questions, n'est-ce pas, différences idéologiques entre nos différents partis frères, c'est nos affaires intérieures. Ça passera. Et l'unité, ça se fera. Mais l'aide fraternelle continue et continuera. Et c'est très précieux pour nous. Bien sûr. Mais certains ont l'impression chez nous, Monsieur le Président, que
le Nord-Vietnam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et que politiquement, il pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Jamais. J'ai dit avec les amis que les impérialistes sont de mauvais élèves. Oui. Nous leur avons administré des leçons comme il faut, n'est-ce pas? Mais ils apprennent mal les leçons, bien que ce soit des leçons de portée historique. La débâcle en Algérie, à Cuba, la débâcle cinglante au Vietnam, eh bien, ce sont des événements qui annoncent et qui ont contribué à l'effondrement du colonialisme et aussi de l'effondrement inévitable du néocolonialisme. Or, ces élèves-là, mauvais élèves, veulent redoubler les classes. Climate change is one of the biggest challenges of our times. Its increasingly complex and multifaceted impacts threaten the very survival of many communities and even entire countries. It can exacerbate instability and conflicts, endangering regional and global peace and security. No single country can solve this alone. A global challenge like climate change requires global response. We must all do our part by implementing international climate agreements within United Nations Framework Conventions on Climate Change, especially the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, in which developed countries and major emitters must take the lead in attaining emission reduction targets. Support to developing countries must be strengthened to effectively respond to climate change, especially in terms of finance and technological transfer for climate change adaptation and mitigation. And importantly, we need to focus on resolving root causes of conflict, including poverty, social injustice, militarism, and disregard for international law. Vietnam is one of the countries most heavily affected by climate change. We support and join global efforts to respond to climate change and address its security implications, particularly in our current role as non-permanent member of the UN Security Council. We look forward to continuing close collaborations with partners around the world in these endeavors to contribute to the ultimate goals of peace, security, and development for all. Thank you. Thanh lives in a small town in the remote mountains. She and her husband are both on ARV treatment. They are able to work again. She became a peer educator and is very much appreciated by her community. And like a miracle, they have very cute and healthy baby girl born without HIV. This miracle was only made possible because of an internationally financed project in partnership with the local government and community.
Without this, she would probably not be with us today. And it's not only her. Many other people, women and children, would be infected, could not go to school, could not work, could not have families, and even would not be alive. Should we reduce the supports? No, we cannot. We don't have the right to do that. Madam President, with your permission, I would like to invite Thanh to say a few words. Well, I just want to say thank you. Thank you so much, everybody, for giving me back my life, my hope, and my future. And please do not forget us. Thank you. So you've just heard Thanh said, thank you so much for giving back to her, her life, her hope, her future. Thanh also urged us, don't forget her and the people like her. So let us respond to her by recommitting ourselves with all our heart and soul to ending it. Let us join hands to achieve the 90-90-90 targets with 100 commitment and even more. Thank you for your attention. As you set about restructuring your own economy anyway, what have you learnt in the past year about what you need to do now? Well, all the country in the crisis now is talking about, redesigning their models, and Vietnam is not immune from that. And you're mentioning about 70% of the GDP is coming from the exports, and facing the crisis, our export is reducing, by 14%, and the total products of our exports is, it's about 50% is unprocessed. So based on the inefficiencies and low value added, sort of export products, in the years to come, Vietnam will have to improve that, efficiencies and high value added, products. And at the same time, we will have to increase our domestic, consumption, whereby the potential for that market is huge. So part of the stimulus sort of package of the government is to boost the demand in the rural area. So we make a lot of investment in the agriculture, in the water supplies, and in the education system in order to boost the demand in the domestic market. We also have the measures to increase the intra sort of regional trade between ASEAN, among ASEANs, and between ASEANs with the Asia country. We have to put in effects of all the FTAs that we already have between ASEANs and India, China, Australia, New Zealand, and South Korea. So by that, we could increase not to change the whole, sort of export growth model, but we diversify that into more, sort of regional trading, and to actually diversify our products and technologies in order to make the products more competitive. So if we were looking in 5 years' time at the Vietnamese model, what percent would be still export-oriented, do you think? Well, I would suppose that
the exports will continue to be growing by 20% for the next number of years. You know, we're assuming that we will achieve a figure of 5% of GDP this year and 6.9% next year. And we're gonna increase that. So in order to achieve the figures of around 7 to 8% in average for a long term, we will need to exports of 22% per annum. But it will still be very much focused on the export market, but a different... But we diversified it into the domestic and also the inter-regional sort of trading. Okay. When the new revolution coming or happen, the future doesn't depend much on the past. It's something like a breaking point. The future is not the continuous of the past. So it means that developing countries having not too much the facility of the previous revolution means that having less burden, so they can move faster. The fourth industrial revolution is not too much technology revolution, it's more policy revolution. The developing country having not so robust, not so solid the legal framework, could be more flexi to take the business model, the new policy to adapt, to accept the new technology. So I think that the developing country have more chance. Thank you.